jami'a sun kira da a bugoye bayan su a yankurin da suke yi na ceto ilimin karatu na jami'a daga durkushewa. ƙauyukan dukura da girkau da kabawa da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin kebe za su amfana da gurbin mota mai tsawon kilomita 20. mu assalamu alaikum, barkan ku da saduwa da mu a cikin shirin labarun Nta Sokoto. Yau muna alhamis 18 ga watan Rabiul Awwal shekara 1442 bayan hijira, wadda ta zo daidai da 5 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 miladiya. Sunana Abubakar Umar Dambuwa. Majalisar Dokoki ta jihar Sokoto ta kira da gwamnatin jihar Sokoto da ta shimfiɗa titin mota mai tsawon kilomita 20 wanda ya tashi daga Dukura Junction akan hanyar Tambuwal zuwa Kebe, ta zarce har Dukura Girkau zuwa Kabawa da ke cikin karamar hukumar mulkin Kebe, ta hada da Gayari da ke cikin karamar hukumar mulkin Gumi ta jihar Zamfara. Usman Abdulrahman Jibril na dauke da cikin rahoto. Shi dai wannan kudurin na bukatar a gina titi mai tsawon kilomita 20 a karamar hukumar mulkin Kebe zuwa karamar hukumar mulkin Gumi a jihar Zamfara. Dan majalisa mai wakiltar mazabar Kebe a majalisar dokoki Abubakar Adamu ne ya gabatar da shi, inda dan majalisa mai wakiltar mazabar Kware Mahmud Abdullahi Lambu ya bada goyon baya. Shi dai wannan titin idan aka yi shi zai hada ƙauyuka da dama, inda kuma zai bunƙasa ayyukan noma. Idan aka yi la'akari da mafi yawancin al'ummar wurin manyan manoma ne wanda suke noma albarkatun abinci da dama. yan majalisa daga mazaɓar Tambuwal ta yamma Sulaiman Tsuromo da Gada ta gabas Kabiru Dauda da Sabon Birni ta arewa Aminu Al-Mustapha Boza su ne suka bada goyon baya a lokacin muhawarar. Mataimakin kakakin majalisa Abubakar Magaji ya bada sanarwar cewa majalisar ta yi amince da kira ga gwamnatin jihar Sokoto ta gina wannan titin mai tsawon kilomita 20 da aikin gaggawa. Daga Sokoto, Abdulrahman Usman Jibrila, labaran Nta. A daidai lokacin da kungiyar malaman jami'o'i suka ci gaba da gudanar da yajin aikin da suka tsunduma a watanni da dama, sun yi kira ga iyaye da ɗalibai da shugabannin al'umma da su marawa musu baya ga kokarin da suke yi na hana durkushewar karatu a jami'o'in kasar nan. Wannan bayanin ya zo ne a wajen taron manema labaru na haɗin gwiwa wanda jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke nan Sokoto tare da jami'ar Umar Musa Yar Adwa da ke Katsina da jami'ar Sokoto da kuma jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Dutsen ma suka shirya a nan Sokoto. Usman Muhammad Binji na dauke da a cikin rahoton. Tun a ranar 23 ga watan Maris na shekara ta 2020 ne kungiyar malaman jami'a wato ASU ta shiga wani yajin aiki. Shi dai wannan yajin aiki sun shige shi ne domin irin yadda suka ce gwamnatin tarayya ta saba alƙawarin da ta yi da su. A wannan yajin aiki dai suna son gwamnatin tarayya ta mai da hankali domin cika alƙawalinta na samar da isassun kuɗi domin amfanin jami'o'i da ke ƙasar nan. Haka ma a wannan yajin aiki suna son gwamnatin tarayya ta biya su waɗansu alawus nasu. Duk da a cikin wannan yajin aiki ƙungiyar ta ASU ta nuna rashin jin daɗinta ne kan yadda aka ƙirƙiro jami'o'i a jihohi tare da kuma rashin basu isassun kuɗi domin yin aiki. Baya ga wannan ƙorafe-ƙorafe, shirin gwamnatin tarayya na tabbatar da cewa ta sanya malaman jami'a a manhajar biya ta IPPIS abu ne wanda ya jawo tace-nace tsakanin ASU da kuma gwamnatin tarayya. Ita a haujin ASU sun ce sanya malaman jami'a a cikin manhaja ta IPPIS domin biyan su albashi saba dokoki ne da suka kafa jami'o'i a Najeriya, kuma abu wanda zai iya sanya ɗalibai su biya kuɗi masu yawa a matsayin kuɗin karatu. Duk dai suna masu cewa abu ne har ila wanda zai jawo matsala aino ga sha'anin jami'o'i a Najeriya. Manhaja ne wanda ya zo wanda ya zabtare duk wasu abubuwa waɗanda ita gwamnatin ya kamata ta yi, ya ɗauke waɗannan abubuwan ya aza su bisa ga uwayen yare da mu kuma muka duba muka ga cewa kuma ya ma saba ma kundi na tsarin dokokin jami'o'in Najeriya, muka ce ba mu aminta da shi ba. A halin yanzu dai kungiyar ASU
ta ce gwamnatin tarayya ta riƙewa mambobinta albashi na watanni daban-daban. Daga nan Sokoto, Usman Muhammad Benji, labaran NTA. Al'ummomin ƙananan hukumomin Bodinga da Tureta da Dangishuni za su yi amfani da damar da aka sanar masu wajen haɓaka jarinsu ta hanyar rance wanda ba shi da ruwa. Wannan bayanin ya zo ne a wajen yi kuwar da hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyin masu ba da tallafi suka shirya a nan Sokoto. Nura Ibrahim Gandi na ɗauke da cikin rahoto. Daya daga cikin manyan matsalolin da ke fuskantar masu ƙanana da matsakaitan masana'antu dai shine hanyar da za su samu jari, amma kuma yanzu da shigowar wannan tsari na bankin addinin musulunci da kuma kasuwanci na addinin musulunci, masu ƙanana da matsakaitan masana'antu za su iya samun tallafi na jari tare da ƙarin kuɗin ruwa ba. Shi dai wannan taron yekuwar shirin haɓaka tattalin arziki, noma, kiwo da ƙananan sana'o'i da tu'ammali da dukiya da babu ruwa a ciki. Domin ci gaban tattalin arziki ana tsammanin zai faɗakar da waɗannan al'ummomin akan hanyoyin da za su bi domin haɓaka jarinsu tare kuma da kasuwancinsu ta hanyoyin samun bashi wanda bai da ruwa a ciki daga wasu bankunan da aka tsara. Kuma in aka ce yau kowa na da sana'a, wangana sana'ati wangana sana'ati da so da kamna da zama lahiya da ci gaba zai karu cikin al'umma. Sai mu in aka karfa tattalin arziki zakka za ta karu, a wakafi zai karu, sannan kuma in karfin arziki ya kasura ya kara to za a rage masu neman a basu zakka. Wannan yekuwar da aka fara kwanakin baya da suka gabata a yanzu dai ta karaɗe dukkanin gundumomi guda 14 na wannan yanki, kuma ana tsammanin cewa masu wayannan ƙananan sana'o'in za su ci gajiyar wannan tsari. Daga Sokoto, Nura Ibrahim Gandi, labaran NTA. A jiya Laraba 4 ga watan Nuwamba an samu ƙarin mutane 155 da suka kamu da cutar murar mashako a duk faɗin Najeriya. Jihar Lagos ita ce kan gaba da yawan mutanen da suka kamu da cutar da yawan mutane 85. Mai bi mata babban birnin tarayya Abuja mutum 23, sai jihar Ondo 18, Ogun 8, Kaduna da Oyo da Taraba suna da biyar kowacinsu. Sauran sun hada da jihar Kano mutum 3, Rivers 2, Bauchi mutum 1. Ya zuwa yanzu dai tun lokacin da wannan cutar ta bullu mutum 63,328 suka kamu a duk faɗin Najeriya, inda daga cikinsu aka sallami mutum 59,677, yayin da mutum 1,155 suka riga mu gidan gaskiya. An bayyana motsa jiki a matsayin wani abu mai muhimmanci ga lafiyar bil'adama. Wani hutu masana sun yi kira da al'umma da su cewa kowa ya zaɓi wasan motsa jiki da ya dace da shi, domin hakan na kawo cikakkar lafiya da walwala jikin bil'adama. Ga fassarar rahoton Musa Abubakar wanda Dalhatu Abdullahi ya fassara. Shanin wasanni sun kasance wasu hanya ta motsa jiki wadda ka iya kawo kyakkyawan lahiya ga jikin bil'adama. Kan haka ne wato irin jin daɗin da Muhammad Anas yake samu kenan da zaran yin yayi irin wasannin da yake so. Wasanni ana iya cewa suna iya kawo kyakkyawan lahiya ga jikin bil'adama, musamman idan aka yi la'akari da yadda ake aiwatar da su da kuma yadda ake motsa jiki a lokacin yin su. Yana da umarni ga jama'a kamar ta wajen lahiya, ƙara jiki, development kuma na ita kanta jikin mutum, da kuma yadda za ka samun abokai da sauransu na interactions da sauransu hakan ga. Sa'idu Ismail shina ganin cewa wasan ƙwallon kafa ita ce abin da take bashi nishadi da kuma jin daɗin da yake bukata duk sadda ya fito daga makaranta ko kuma za ya wurin aiki. Amma saboda yawaitar tashe-tashen hankula da kuma ɗabi'u na faɗace-faɗace a tsakanin ƙananan yara, ƙwararru a ilimin sha'anin wasanni da kuma motsa jiki suna ganin cewa wasanni
ka iya zama wata hanya wadda za a yi amfani da ita wajen sauya halayen tangalarrun matasa domin rayuwarsu ta inganta. Akwai clubs da yawa waɗanda idan an ka ba su irin su kwallaye su jesi sakan ga su kayayyakin wasanni dai waɗanda dai different wasanni hakan ga da sauransu wanda ake yi da sauransu, insha Allah za ka ga za su dinga zuwa wajen sporting activities, kuma irin only su wa'annan hada da sauransu da ake yi da shaye-shaye da ake yi da sauransu, in Allah da idan har gwamnati ta zo ta yi wa'annan abubuwan za ka ga in Allah da za a yi maganin su. Amma da shi Muhammad Anas ba lalle bane a ce dole sai ya buga wasan kwallo a matsayin wato abinda ya kware a kai, amma kuma bayan haka tana bashi nishadi da jin daɗi da kuma bata lokacin da ya kamata madadin zaman banza. Ƙarshen rahoton kenan. Duk dai abin da ya shafi wasanni, masu ruwa da tsaki akan harkar wasanni haɗi da kwamitin yaƙi da cutar murar mashaƙo sun gargaɗi gwamnatin jihar Edo da hukumar ƙwallon kafa ta NFF da su guji saɓawa ƙa'idojin da aka gindaya don gudun kamuwa da covid-19, inda a bangaren wasannin turai aka samu buga wasar europa akan matakin aji-aji. Wakilin Safiya Abdullahi na dauke da cikin rahoto. A shafin labaranta na wasanni, BSN ta bayyana sakon wasikar da ma'aikatar matasa da wasanni tare da kwamitin ofishin shugaban kasa akan yakar cutar coronavirus suka aika ga ofishin mataimakin gwamnan jihar na Edo Philip Shu'aib da hukumar kwallon kafa ta Najeriya, inda take ƙara jaddada musu buƙatar da ke da akwai na hana 'yan kallo shiga harabar filin kwallon da za a buga wasar da za a yi tsakanin 'yan wasan Super Eagles na Najeriya da 'yan ƙasar Sierra Leone a jihar ta Edo, wanda wannan mataki ne na kariya daga ita cutar na coronavirus. A kuma bangaren wasannin ƙasashen turai kuwa, masoya kwallon kafa ne a nan Sokoto suka bayyana ra'ayinsu akan wasannin zakarun kasashen turai da aka buga a daren jiya. Jiya gaskiya wasan Barcelona da Dinamo Kyiv club ɗin da ke Ukraine sun wasa hawa da baka zato, saboda su hito gaba gadi ko a ci ko su ci. Ni dan mayu ne, ina kallon kwallon ba ta min daidai ba saboda coach ɗinmu bai muna sporting bai sa muna place waɗanda muke so ya sa mana ba. Ayi wasan banza aka ce mu. To gaskiya ina fatan zuwa gaba insha Allah zai gyara, in bai gyara ba muna fatan za a kore shi. Ina ra'ayin Barcelona. Magic abokan gaba ne a zahiri, kuma na kalli wasan su, na kalli wasana. Ai ne da na kalli wasan Madrid, na kalli wasan Barcelona sai riga da ya canja mana sosai, ba yadda muke buga leda kamar a yanzu ba. Har kuma yanzu a yadda muke buga da kananan tumatumai da wanda suka kai tsawon wanda ya kamata a ce sun ci mu da wanda bai kamata a ce sun ci mu ba. Kuma ina ga kamar muna da laifin coach ma. Har wa yau dai club ɗin Arsenal da kuma na Tottenham za su fara wasannin su a wasannin Europa League wanda aka riga aka fara cike da karsashi. Ƙarshen rahoton kenan daga Sokoto, Safiya Abdullahi, labaran NTA. Kuma ƙarshen labarin kenan, amma kamin mai sallama da kuka mamacin kanun labarun da kuka riga kuka ji. Mun ba ku labarin cewa kungiyar malaman jami'a sun yi kira da a goyi bayan su a yunkurin da suke yi na ceto ilimin karatu na jami'a daga durkushewa. Mun kuma ba ku labarin cewa ƙauyukan Dukkura da Girkau da Kabawa da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Kebbi za su amfana da godabin mota mai tsawon kilomita 20. Ƙarshen labarin kenan, ma'asala. On the news tonight,
Academic Staff Union of Universities appeals for support to salvage university system. Dukura, Gerko, and Kabawa in Kebe local government area to benefit from proposed 20-kilometer road. Good evening and welcome to Nta Sokoto. Today is the 18th Safar 1442 after Hijrah, which is also the 5th November 2020. I am Sophia Abdullahi with the news. Sokoto State House of Assembly has called on the state government to construct 20-kilometer road from Dukura Junction on the Tambuwal Kebe Road to Dukura, Gerko, Kabawa in Kebe local government area, linking Gayari in Gumi local government area of Zamfara State. Abraham Usman Jibrila reports. The motion on the need to construct the 20-kilometer road in Kebe local government area was moved by member representing Kebe constituency, Abubakar Adamu, and seconded by Mahmoud Abdullahi Lambu from Kware constituency. The road network, if constructed, is said will boost agricultural activities, considering majority of the people in the area are large-scale farmers. Which include rice, beans, millet, walnut, billion, rice, rice, to mention a few. The road as it is mentioned earlier will link many villages in the Europe and Nta Sokoto. Members from Tambuwal West, Sulehan Sulumo, Gada East, Kabiru Dauda, and Sabon Birni North, Aminu Al-Mustafa Broza, contributed in support of the motion. Deputy Speaker Abubakar Magaji announced the House resolved to call on the state government to construct the 20-kilometer road as soon as possible. In Sokoto, Abraham Usman Jibrila, NTA News. As Academic Staff Union of Universities continue its strike, they are calling for support from parents, students, and community leaders in its bid to salvage the university system from total collapse. This came to the fore at a press conference jointly held by Usman Danfodio University Sokoto, Umar Musa Al-Adura University Katsina, Sokoto State University, and Federal University Dutse-Emma. Usman Muhammad Benji completes the story. Academic Staff Union of Universities, ASU, has been on strike since 23rd March 2020, demanding for funds for revitalization of public universities, on academic allowances, for liberation of and non-funding of state universities, as well as visitation to federal universities and reconstitution of government renegotiating team. Federal government's decision to enroll Nigerian universities on integrated payroll and personal information system IPPIS is another issue that generated hate. For ASU, the IPPIS is a violation of university's laws and capable of making tuition fee go higher, as well as holding the university system. By projection, those in the Faculty of Arts, Education, Science, Social Sciences and others will pay about, by a little projection of this university, they will pay about 310,000 naira annually. Those in the sciences will pay about 450,000, and those in the medical sciences will pay about 600,000. Let them amend the laws of the land to provide private sector participation, as they did, as it happens to the primary and secondary. They will have no problem. ASU says federal government owes its members salary for months. In Sokoto, Usman Mohammed Benji, NTA News. Communities of Bodinga, Tureted, and Geshuni Federal Constituency can now take advantage abound in non-interest capital. This is the outcome of campaign of financial inclusion and access to capital organized by Sokoto State Zakat and Endowment Commission in collaboration with development partners. Nura Ibrahim Gandhi reports. One of the major problems limiting small and medium enterprises is access to capital, and thanks to Islamic financial and economic institutions, where micro, small and medium enterprises could access capital without interest. This sensitization campaign on financial inclusion, access to capital and economic development is expected to inform communities on how to develop their own capital and boost their business. This is by assessing such non-interest loan from some selected banks.
want to drive our people back to the track with a lot of consciousness on what to do and how to do, and the target is to make each and every one of them that he can at least feed himself and then live above poverty line, and an entrepreneur. So many entrepreneurs are going to be created, so many small-scale businesses and medium-scale businesses are going to be created. The campaign, which had covered all the 14 wards of the constituency, is hope will equip small businesses to thrive. In Sokoto, Noor Ibrahim Gandhi, NTA News. 155 new cases of COVID-19 has been confirmed by Nigeria Center for Disease Control as at 4th November 2020. Lagos State is set to top the chart with 85, followed by FCT 23, Ondo 18, Ogun 8, Kaduna, Oyo, and Taraba have 5 cases each. Others are Kano 3, Rivers 2, and Bauchi 1. A total of 328 cases have so far been confirmed, out of which 59,675 have been discharged, while 1,155 deaths have been recorded. Physical activities is said to be vital for health and well-being of the body. To this end, experts are suggesting a choice of sport as part of effort to keep members of the society fit and healthy. Musa Abubakar has more. The physical engagement of these sporting activities is one way of keeping the body in good condition. Perhaps it is amongst the inspiration Mohammed Anas gets when he plays his favorite sport. Yeah, football. I just love football. I just love the sport, football. Sport is said to lead to balanced mental and physical well-being of the body. The benefits are many. So if you take health benefit, even under the health benefit, you find out that most of these are simple sicknesses that if you go to the hospital, the doctor will tell you that involve in physical education. If you involve in physical education, it remedies some of them. For young people like Sadiq Ismail, football is a hobby and it gives them the needed getaway from studies and work. It's something I do when after playing football, I get relieved of whatever, maybe a lecture, and then just after a complicated test, we play football, and then everything just, I get relieved. Most of it is for the, it is enjoyable. We play it in our leisure time, and as I say, it is very easy to do. Anyone can play football. It makes your body to be more flexible, You move the way you like, and at least if you have some weight, it will help you to reduce that. Yeah. With the growing restiveness and deviant behavior amongst youths becoming a source of concern in the society, physical and health education experts feel sports can be used to turn their attention towards better ventures. You have a lot of eradication of all these social biases, especially drug abuse and what have you. If you are involved in sports, you find out that you will have something doing, even as you are leisure, recreations and what have you. For Mohammed Anas, he may not be playing professional football, but the joy it gives him keeps him out of trouble. In Sokoto, I am Musa Abubakar, NTA News. Still on sports, stakeholders in sports and COVID-19 task force warn Edo State government and NFF against breaching COVID-19 protocols as the Europa Cup group stages resume. Sport correspondent has more on this report and others on international sports. Ministry of Youth and Sport Development and the Presidential Task Force on COVID-19 has brought to attention of Edo State Government and Nigerian Football Federation not to allow fans into the Nations Cup qualifier game against Sierra Leone. BSN Sports gathered that the Edo State and the NFF were notified through a letter sent to the office of the State Deputy Governor, Mr. Philip Shuaib. And on international scene, football lovers in Sokoto have this to say on last night's Champions League matches. What
what happened to Man yesterday wasn't expecting it. Nobody was expecting it. And I'm very sure Oduga Social will be sacked this weekend. I'm sure, because his performance this week has been very, very poor. Because it's a competition. Everybody are looking forward for a way of winning. Their aims is to win the game. So that's why you see the player, whenever they are playing on the pitch, they are struggling, make sure they have a goal so that they win. Each club plays beyond expectation. And there's no small club, no big club in Champions League. Their last 2 matches they played below expectation, but yesterday's match, despite playing at Barca's home, they played woefully until. The Europa League group stages is back with Arsenal and Tottenham in action, as well as Rangers. In Sokoto. Well, viewers, that is our news package tonight. You can always send us your feedback on our program and services to enable us serve you better. And you should know that COVID-19 is real. Observe social distancing. Wash your hands regularly. Always sneeze and cough in your elbow. This message is from Nta Sokoto Network Center. That is the news. Thanks for watching and good night.